Me llamo Celestina Morales, antes Celeste Marwood, y mis 62 años por fin estaba lista para celebrar algo que realmente era mío. Después de décadas poniendo a los demás primero, cocinando platillos que ni siquiera probaba, cuidando niños que no eran míos y apagando incendios que yo nunca había provocado, por fin tenía algo que mostrar por toda una vida de esfuerzo, esta casa. Mi casa estaba ubicada en una calle tranquila, rodeada de árboles, en las afueras de Querétaro, antes Asheville. Era una gran casona de estilo artesanal, con molduras originales y un amplio porche que la rodeaba. Me costó $1,000,000 de pesos. Cada peso provenía de años de trabajo, cocinando para familias adineradas, limpiando oficinas por las noches, lavando la contabilidad de una pequeña cadena de tiendas naturistas y, en silencio, invirtiendo en mí misma. Sin gerencias. Sin favors. Sin atajos. La cocina tenía encimeras de mármol con los que soñé durante años. Los pisos eran de roble reciclado. Elegí cada detalle personalmente y supervisa los albañiles como si fuera la general de un ejército. La idea de la fiesta de inauguración fue completamente mía. La lista de invitados era pequeña, algunos colegas, vecinos, dos señoras de la parroquia y, sí, mi hijo Julián y su esposa Daniela. Invitarlos me costó más de lo que estaba dispuesta a admitir. No habían venido desde Navidad y, aun entonces, solo se quedaron 20 minutos antes de salir corriendo a casa de los padres de Daniela. Cuando sonó el tambor, yo estaba acomodando fruta cortada en una bandeja de porcelana que reservaba para occasions especiales. Me limpié las manos con una servileta de lino, me acomodé la blusa y abrí la puerta con una sonrisa ensayada. Ahí estaban. Julián, con su camisa perfectamente planchada, alto y de hombres anchos como su padre. Daniela, impecable, con un vestido entalado y tacones de diseñador que no encajaban con el ambiente relajado de las montañas. Su sonrisa era demasiado amplia. Los ojos de Julián se encontraron con los míos, pero enseguida apartó la mirada. Mamá dijo, inclinándose para darme un abrazo breve y distante. La casa se había. Daniela acercó la mejilla para un beso al aire. Muy elegante. De verdad, es preciosa. Su tono era exageradamente brillante, casi teatral, como si estuviera actuando para alguien. Entonces las 6. La madre de Daniela, Marisa, bajando del coche. No la veía desde hacía más de 3 años. Lavaba un chal color crema y un bolso con el logotipo de un club campestre. Camino hacia la casa como si hubiera sido invitada desde el principio. Oh, dije, apenas audible. Trajiste Marisa. Daniela sonrió con entusiasmo. Estaba muerta por ver el lugar y pensamos, bueno, es familia, ¿no? Julián no dijo nada. Sostuvo la puerta para que ellos pasaran. Me quedé un segundo más con la mano en la perilla, sintiendo la brisa fresca en la nuca. Cerré la puerta despacio y los seguí hacia adentro. Marisa ya estaba admirando la escalera. Los tacones de Daniela resonaban sobre el piso de madera mientras inspeccionaba cada rincón como una agente inmobiliaria mostrando una casa en venta. Julián caminaba detrás, silencioso, con las manos en los bolsillos. Y de pronto, ya no parecía la anfitriona de mi propia fiesta. No siempre fui una mujer calada. Cuando Arturo murió, Julián tenía apenas 9 años. Todo cambió de un día para otro. No había red de seguridad, ni ingresos extra. Solo estaba yo. Trabajos y, a veces, hasta 3 empleos para mantenernos a flote.
pasaba las mañanas en una panadería, las noches lavando cuentas para pequeños negocios y los fines de semana limpiando casas cuando cancelaban pedidos de banquetes. Nunca me quij. No tenía tiempo para hacerlo. Julian nunca pidió demasiado. Era un buen chico, reservado, observador, mucho más parecido a Arturo que a mí. Cuando llegó el momento de entrar a la universidad, yo estaba preparada. Había ahorrado cada peso, recortando coupons. Renunciando a vacaciones y usando zapatos gastados mucho más tiempo del debido. No era suficiente, pero era algo. Cuando consiguió la beca, logró. No de alivio, sino de orgullo. Cuando conoció a Daniela, quis quererla. Era elegante, criada entre lujos y acostumbrada a las cosas finas. Esperaba que lo equilibrara, que lo diera seguridad. Se casaron el mismo año en que él se graduó. Sus padres dijeron tener problemas económicos, así que yo pagué la cena de enseo, ayudé con el vestido y hasta pedí un pequeño préstamo para cubrir flores y comida. Cuando llegaron los hijos, también llegaron los favors. ¿Podía cuidar a los niños una semana? ¿Podía recoger víveres? ¿Lavar cenas? ¿Cuidarme hasta tarde? Excepto una y otra vez. A veces me daban las gracias. A veces, no. Me convencí de que eso no importaba. El día que todo cambió fue durante el cumpleaños de una amiga de Daniela. Alguien preguntó quién era yo. Daniela sonrió y respondió. Es la mamá de Julian, como nuestra nuera, pero gratis. Las risas que siguieron se me clavaron en el pecho mucho más tiempo del que esperaba. Julian lo escuchó. No se rió. Pero tampoco la corrigió. Después de eso, me alejé. No de golpe. Seguí ayudando, lavando comida, estando presente. Pero dejé de ofrecerme. No sé si lo notaron. Si lo hicieron, nunca preguntaron por qué. Me repetía que era lo mejor. Que necesitaba espacio. Que ya había dado todo lo que podía. Pero Ali, de pie en mi propia casa, viendo a Daniela recorrer la sala como si estuviera tasando una propiedad, comprendí algo que no quería admitir. Nunca me habían visto realmente. Hacía 3 años que había dejado de ofrecerme. No por enojo. No por protesta. Simplemente, en silencio. Una mañana estaba doblando ropa recién lavada del bebé menor y me di cuenta de algo. Nadie me lo había pedido. Lo hacía por costumbre. Y entendí que la costumbre no era una razón suficiente para seguir regalando pedidos de mí. Encontré un pequeño departamento en renta en las afueras de la ciudad, sobre una tienda de antigüedades administrada por un matrimonio silencioso que prefería pagos en efectivo. La cocina era pequeña, pero limpia. Las ventanas dejaban entrar mucha luz. Nadie me ayudó a mudarme. Nadie preguntó a dónde me iba. Cuando Julian llamaba, lo que lo quería rara vez, era para pedirme que cuidara a los niños o lavara víveres si tenía tiempo. Lo dije que me había mudado más lejos. Era verdad. Nunca preguntó exactamente dónde. Volví a cocinar. No para ellos. Para otros. Al principio, solo hacía pasteles y quiches para el mercado dominical. Luego comenzaron a llegar pequeños pedidos de banquetes por recomendaciones de la parroquia. La comida no era sofisticada. Pero era confiable. Y eso generaba lealtad. Una tarde me pidieron preparar pan almuerzo para el retiro del personal de una tienda naturista. Lo hice. Les encantó.
Al mes siguiente me pidieron ayuda con sus cuentas trimestrales. Resultó que necesitaban alguien que organizara sus finanzas. Yo llevaba años haciendo contabilidad, aunque casi nadie lo supiera. En 6 meses ya tenía contratos con 4 sucursales y un ingreso estable. Mantuve mis gastos bajos. Seguí conduciendo el mismo coche. Comía en casa. Aceptaba solo los clientes necesarios para no perder el control de mi tiempo. Empecé a invertir. No mucho. No de manera impulsiva. Aprendí sobre fideicomisos inmobiliarios y bonos de corto plazo. Pasé incontables noches en mi pequeña sala, con un cuaderno y un marcador fluorescente, pasando seminarios en línea para anotar palabras que no entendía y buscarlas hasta comprenderlas. Mientras Daniela y Julian publicaban fotos de vacaciones, yo calculaba intereses compuestos. Mientras ellos remodelaban su cocina una vez más, yo aprendía a leer estados financieros y balances de perdidas y ganancias. Renunciando a vacaciones y usando zapatos gastados mucho más tiempo del debido. No era suficiente, pero era algo. Cuando consiguió la beca, logró. No de alivio, sino de orgullo. Cuando conoció a Daniela, quis quererla. Era elegante, criada entre lujos y acostumbrada a las cosas finas. Esperaba que lo equilibrara, que lo diera seguridad. Se casaron el mismo año en que él se graduó. Sus padres dijeron tener problemas económicos, así que yo pagué la cena de enseo, ayudé con el vestido y hasta pedí un pequeño préstamo para cubrir flores y comida. Cuando llegaron los hijos, también llegaron los favors. ¿Podía cuidar a los niños una semana? ¿Podía recoger víveres? ¿Lavar cenas? ¿Cuidarme hasta tarde? Excepto una y otra vez. A veces me daban las gracias. A veces, no. Me convencí de que eso no importaba. El día que todo cambió fue durante el cumpleaños de una amiga de Daniela. Alguien preguntó quién era yo. Daniela sonrió y respondió. Es la mamá de Julian, como nuestra nuera, pero gratis. Las risas que siguieron me clavaron en el pecho mucho más tiempo del que esperaba. Julian lo escuchó. No se rió. Pero tampoco la corrigió. Después de eso, me alejé. No de golpe. Seguí ayudando, lavando comida, estando presente. Pero dejé de ofrecerme. No sé si lo notaron. Si lo hicieron, nunca preguntaron por qué. Me repetía que era lo mejor. Que necesitaba espacio. Que ya había dado todo lo que podía. Pero de pie en mi propia casa, viendo a Daniela recorrer la sala como si estuviera tasando una propiedad, comprendí algo que no quería admitir. Nunca me habían visto realmente. Hacía 3 años que había dejado de ofrecerme. No por enojo. No por protesta. Simplemente, en silencio. Una mañana estaba doblando ropa recién lavada del bebé menor y me di cuenta de algo. Nadie me lo había pedido. Lo hacía por costumbre. Y entendí que la costumbre no era una razón suficiente para seguir regalando pedazos de mí. Si me permiten un momento. La música bajó. Las conversations se detuvieron. Mi jair hacía ella. Daniela sonría con ese brillo impecable que usaba en eventos benéficos. Queremos decir lo hermosa que es esta casa. De verdad, Celestina, hiciste un trabajo increíble. Y estar aquí hoy me hizo pensar. Esta casa sería perfecta para mi mamá. Hubo risas incómodas. Miradas confundidas. Es demasiado espacio para una sola persona, añadió con ligereza.
Y Marisa leva tiempo buscando un lugar más amplio y cercano. El vecindario es ideal. Buenos escuelas. Calles tranquilas. Y está cerca de nosotros. ¿Tiene sentido, no? Senti como ese tensaba mi mandíbula. Pero no dije nada. Julian Caraspio. Lo hemos hablado, mamá. Tal vez esta casa no sea lo más práctico para ti. Un departamento en el centro sería más fácil de mantener. Y también más seguro. Además, la mamá de Daniela realmente necesita un lugar así. Nadie más habló. La sala parecía girar a mi alrededor. No sabía si el calor que me subía al rostro era vergüenza o rabia. Tal vez ambas cosas. Asentí una vez y me jair. Dejen mostrarles el resto de la casa, dije con calma. Me siguieron como si fueran compradores durante una visita abierta. Daniela pasó los dedos por el barandal mientras subíamos las escaleras. Madera salida. Ya no construyen así. En el cuarto de huéspedes comentó que sería perfecto para sus hijos cuando fueron de visita. Marisa observó el closet y murmuró algo sobre agregar estantes. Julian caminaba detrás, con las manos en los bolsillos y en silencio. Su silencio no era neutral. Era consentimiento. De vuelta abajo, Estefanía me observó. Pero yo no reacción. Daniela volvió a golpear suavemente la copa para llamar la atención. Todos hemos estado tan dispersos últimamente, cada quien viviendo en su propio mundo. Pero ya es hora de que la familia vuelva a unirse. Y esta casa, este espacio tan hermoso. Tendría mucho más sentido si no estuviera vacía. Significaría muchísimo para nosotros, Celestina, si pudiéramos convertir este lugar en un verdadero hogar familiar. Julian apoyó una mano sobre la espalda de Daniela y asintió. Mis invitados me observaban. Algunos con evidente incomodidad. Otros fingiendo revisar sus teléfonos. Marisa sonría apenas, convencida de que el desenlace estaba decidido. Mira a mi hijo. Mira a la mujer con la que se había casado. Mira a la mujer que la había criado. Y luego mira la casa que construí. Cada tabla. Cada ventana. Cada mañana tranquila tomando café frente al jardín. Dejé mi bebida. Camin hacia el meuble junto a la pared y tomé mi teléfono. Respire hondo. Mis dedos se moverán con precisión. Sin temblar. Sin dudar. Abrí la aplicación de la casa inteligente. El televisor sobre la chimenea se encendió. Las conversaciones se detuvieron. Las sillas crujeron. Alguien dejó una copa de vino sobre una mesa demasiado rápido. Quiero mostrarles algo, dije. El primer documento que proyecté fue una copia de la escritura de la propiedad. Mi nombre aparecía solo. Claro. Inconfundible. La casa era mía. Comprada al contado. Sin codudores. Sin hipoteca. Sin copropietarios. Algunos invitados cambiaron de postura con incomodidad. Daniela parpadeó. Marisa se enderezó. Julian entrecerró los ojos mientras observaba la pantalla. Pero no dijo nada. La siguiente imagen mostraba declaraciones fiscales organizadas por año. Deslice lentamente ingresos provenientes de banquetes, contratos de contabilidad y inversiones perfectamente registradas. No tenía nada que ocultar. Cada peso utilizado para comprar esa casa estaba documentado. Ganado legalmente. Ahorrado con paciencia. No explique. No narrar.
Dejé que los números hablaran por sí solos. Luego apareció un mensaje que Daniela me había enviado casi 5 años atrás, cuando dejé de cuidar a los niños. Supongo que para ella fue un comentario casual. A la universidad. Nuestros padres lo encubrieron diciendo que yo había tropezado, pero aquella hospitalización fue lo que me condujo a la verdad. James apretó mi mano. ¿Les contamos lo del otro sobre? Asentí y saqué un segundo sobre manila de mi bolso de novia. Los ojos de la tía Patricia se abrieron con interés. ¿Más secretos? Preguntó. Más verdades, la corregí. La casa donde vive Marcus, la que papá le regaló el año pasado, sigue legalmente a nombre de mi padre biológico. Mamá nunca tuvo derecho a venderla. Como si todo siguiera el guión de una obra, mamá regresó. Llevaba el maquillaje recién retocado, aunque sus ojos seguían rojos. Se detuvo en seco al ver el segundo sobre. Emily, dijo con voz temblorosa. ¿Qué estás haciendo? Arreglando tu desastre, mamá. Pasado de incomodidad. Di un paso adelante. No para atacar. Sino para terminar lo que necesitaba ser dicha. Había más. Y ellos lo sabían. Hace 2 años, empecé con vos firme, y retiro una suma considerable de una cuenta conjunta inactiva que abrí cuando Julian era adolescente. No la había tocado en más de una década. Pero los registros bancarios muestran movimientos hechos bajo mi nombre. Nuevas transferencias. Nuevos autorizados. Mayor directamente a mi hijo. Tú agregaste Daniela como usuaria autorizada. Julian parpadeó. Yo a mamá, pensé que esa cuenta ya estaba cerrada. No lo estaba. Toc la pantalla del teléfono. Apareció el resumen bancario. 2 retiros grandes resultados durante la misma semana. Ese dinero se utilizó para el enganche de la casa actual de tu suegra. Las transferencias coinciden. Lo verifique. Marissa, que hasta ese momento había mantenido una actitud de negación elegante, giró lentamente hacia Daniela. Me dijiste que eran tesoros. Me dijiste que había sido un regalo de la familia de Julian. La sonrisa de Daniela vaciló. Lo fue. Quiero decir, técnicamente fue una decisión familiar. Tuvimos que actuar rápido y. La interrumpí. Ayudar a la familia no es robar. Y el silencio no equivale a consentimiento. Yo nunca ofrecí ese dinero. Ni siquiera sabía que faltaba hasta que mi contador lo detectó. Julian se pasó una mano por el rostro. No lo sabía. Debí preguntar. Debí verificarlo contigo. Debiste hacerlo, respondí. Pero no lo hiciste. Daniela cruzó los brazos. Su voz sonó más aguda. No es como si estuvieras usando ese dinero. Eso no lo convierte en suyo. Nadie se movió. Incluso los niños, arriba, parecían haber sentido el peso de lo que acababa de romperse. En algún lugar, el encargado del servicio recogía una bandeja con exagerada delicadeza, como si temiera que cualquier ruido pudiera romper la tensión y convertirla en algo peor. No voy a presentar cargos, dije. Esa parte del dolor ya quedó atrás. Pero quiero que algo quede muy claro. Lo que intentaron hacer aquí hoy, en mi casa. Con sus suposiciones. Con su manipulación. No volverá a asustar. Julian bajó la mirada. Los ojos de Daniela iban de él a mí, como si intentara calcular el siguiente movimiento en un juego que ya no controlaba. No les voy a dar esta casa, continuó. Y tampoco voy a resolver los problemas que crean usando mi nombre. Pero si estoy dispuesta a hacer una cosa. Mayor hacia el pasillo. Los abrigos de sus hijos seguían colgados en mis percheros,
on balanceando suavemente desde que habían subido corriendo. Abrir fondos educativos para cada uno de los niños. Ellos son inocentes. Y merecen tener options. Las cuentas estarán protegidas legalmente. Serán administradas por un tercero. Y solo podrán usarse para estudios. Ustedes no tendrán acceso. En autoridad de firma. Julián levantó la cabeza. Sus ojos estaban humidos. Pero eran imposibles de descifrar. Daniela abrió la boca. La cerró. Y terminó sentándose en silencio en el borde de una silla del comedor. Quiero algo mejor para ellos que lo que me mostraron hoy. Después me apart del círculo de silencio que habían creado. Camin hacia las puertas del patio trasero. Estefanía me esperaba allí. Sostenía un vaso de agua entre las manos. Esa noche se fueron sin decir mucho. Julián no se despidió. Daniela evitó mirarme los ojos. Marissa, nerviosa y pálida, los siguió con un agradecimiento frágil que nadie respondió. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave. Y la casa volvió a sentirse completamente mía. Pasaron los días. Sin mensajes. Sin llamadas. Solo silencio. Y esa paz que liga después de una tormenta que arranca las ramas sueltas. Entonces Julián volvió. Estaba de pie en mi porche. Con el sombrero entre las manos. Los hombres rígidos, como cuando era niño. No conoce toda la verdad, dijo. Pero tampoco quis conocerla. Pense que mantener la paz era más seguro que cuestionarla. Hizo una pausa. Ahora entiendo que no era paz. Era evasión. Lo escuché. No ofrecí perdón. No se lo debía. Semanas después regresó con los niños. Había ese aferro a su mano al principio, insegura. Esra me observaba desde detrás de su hermano. No ofrecí expectativas. Solo pan de plátano recién horneado y una cocina tranquila. Daniela pidió la separación. Julián no protestó. Comenzó a visitarme con más frecuencia. Traía a los niños algunas horas los fines de semana. Sin promesas. Sin actuaciones. Solo esfuerzo. Con el tiempo, algo empezó a asentarse. Los niños descubrieron libros en mis estantes. Y juguetes que había guardado silenciosamente. Aprendí que Esra lo fascinaban los dinosaurios. Y que había lo encantaba cocinar. Construimos algo nuevo. Una noche, había y yo estábamos una junto a la otra formando bolitas de masa para galetas. Me miró. Tenía harina en la nariz. Así, abuela? Presionó la masa con un tender. Asentí, con el corazón apretado en la garganta. Así mismo, lo dije. Y la cocina es lleno de algo que sonaba muy parecido a la sanación.